Wakurugenzi, mambo vipi? Kabla sijaingia kwa kipindi ya leo mazee, nimesema nikuje niwaongeleshe tu hapa dakika 2 peke yake kabla tuingie. Mazee, mli notice a good chunk of last week mambo yetu ya Sendwave kidogo ilianza kuleta sege mnegeme. Wacheni niwaambie, weekend sijalala. Wow. Yaani unajua mimi ndio ule mtu wagana chanu wa wakurugenzi vile hawataingia kwa noma. Alafu bana ikakuwa mimi ndio sasa nimepeleka wakurugenzi kwa noma, wamepoteza pesa. Nilikuwa nasikia nikana dedi walai. Luckily tulibonga na wabigi wa Sendwave na wakanishow wana go through some stuff zenye kuna lazima wazisort kwanza ndio waweze kumove freely sasa kwa hii market mpya ambayo ni Kenya. So juu ya story hawako sure ita take how long, na itakuwa mbaya sana as wanafanya vitu zao wameshikilia pesa yenu hapo. So wame request kwa roho mkunjufu, for now withdrawini tu hiyo pesa kwanza, wacheni wamalize kusort mambo yao fit, then once it is up and running sasa tunaweza endelea na savings zetu kama kawaida. Ni better that way kuliko kuzishikilia hapo alafu hii shughuli wanafanya i end up kutake long, unaona hakuna haja. So tuko na kama wiki 1.5 hivi ya withdraw between now and 27th of this month. Tunafaa to withdraw hiyo pesa tuitoe. Yeah. So kama kuna morio wako unajua kuna wallet pale, mwambie bana aichomoe for now, then once it is up and running tutarudi. Ndawachanua tu miradi tulikuwa nazo tunaendeleza, itabidi tushikilie kidogo kama ile mambo yetu ya school fees nini haijapotea. Wacheni kwanza mambo irudi form, alafu tuendelee na mambo. Sawa hapo, sawa dao mazee, shukran sana. Patience yenu mazee imeni hata hao wenyewe wamesema wakurugenzi wako na patience nyingine yani si ya kawaida. So for that I really thank you. Asanteni sana. Wacheni tu wapatie time wafanye mambo yao, wakiwa sawa watatuambia tuendelee na kazi, au sio? That's what's up. Tuingieni kwa kipindi guys. Twende sana. Wakurugenzi, moment, Mkurugenzi Minisodes. Na kabla sijaingia kwa shughuli ya leo, lazima tufanye what we definitely do. Lazima tusukume a super shout out to our super customer of the day. Na leo ni none other than Colin Sang. Hello! Pogiti, Judy, tumate, pogiti, agotus, Kenny. Hey! Very nice. Asante sana Kolo, jua come through. Ni nguvu sana. Anybody else mwenye ameingia pale kwa site akacheza kie, manze tunakucheki, tunakulola, tunakutambua mbaya. Sasa site ni mkurugenzi.ke, ingia pale, chukua mambo. Manze, and rock it with pride, man. Au sio? That's what's up. Wangwana, historia leo imechukua ta nyingine sikuwa nimeiona manze. But nimekaa nikajiweka kwa viatu zake yenyewe. It can be a bit heavy for someone. Hata niwatandikie nyinyi wenyewe hapo mwisho mniambie what you feel. Now, jamaa wetu mazee mambo yake pia si mbaya. Amebarikiwa, amefungua shughuli fulani ya catering, anatandika. Kwanza pale kwa makeki ni hatari huyu jamaa, anaua mbaya. But other than that, ukiwa unahitaji upishi yoyote nini uko na sherehe yako, harusi nini, birthday pale, anakama anafanya shughuli. So kuna wakati alikuwa anatoka, I think your time walikuwa na stay hizi area za huku Kangundo Road hizo sides. So kuko na function. Na kawaida kikosi ya catering huaga wanarauka mbaya. Juu lazima mwanze upishi ndio by the time shamra zinaanza kila kitu isha spreadiwa pale. So ilikuwa inamaanisha by 4:30 ameamka, by 5:15 ako nje akielekea. So aliamka fiti, kila kitu sawa, akajiprepare, akabeba zile vitu anahitaji. Kuna bag fulani hizi inakaa gunia hizi. Iko na vitu za catering ndani. Tu visu twake twa kukatakata mavitu nini. Kuna tunguo twake twa kuvaa twa chef tuko hapo. Then other than hiyo bag yake ya kubeba vitu za upishi, alikuwa na ka sling bag. Hizi zenye waga zinakuja hapa on the side. Na ndani ilikuwa na kalamu, notebook. Vitu tu zinakuaga kwa sling bag tu. Unajua vitu za kukusaidia hapa na pale. So ameiseti safi, amebeba hiyo nini yake na ameshatoka. 5:15 nimempata akiwa nje anaelekea.
So as anatembea, hiyo distance kutoka kwa nyumba hadi kwa main road mali anachukua gari ni 15 minutes. As anatembea akadiscover kumbe hata si yeye peke yake, kuna msee mwingine pia amerauka ako mbele yake pia anaelekea stage akienda. So anatembea tu kapesi kafiti juu anaotea hiyo 15 minutes impate pale kwa stage nini. But as anatembea anadiscover anaenda akiclose gap ya huyu mjamaa. Anaiclose tu, anashindwa okay, hapa huyu jamaa akai kama mtu ako na pesi ya mtu anaenda kazi, rada yake ni gani? But aidhuru wewe twende tu. Watu si wako shughuli zao, wanaenda wao ndio wanajua ni nini imewaamsha. So wacha tuendelee. So as anatembea, all of a sudden akasikia a very firm grip hapa kwa shoulder hivi, mtu amemshika. So si anaturn kuangalia ni nini mazee. Jamaa anashika ile sling bag anataka kuingoa, but sasa unaona imepita hivi cross shoulder. So jamaa amekwama nayo, anashindwa ni nini mazee, mimi niko shughuli zangu naenda kazi, unataka kuniibia sasa mapema ni aje? So ameanza kupigana. So boy wetu instinct zikamwambia shout, ndio ule boy mwenye anatembea huko mbele akam msaidiane mumenyane na hii gaidi inataka kuiba hapa. So si anaitana ni aje? Asa anatana hivyo kuitana, anaona ule boys mwenye alikuwa anatembea mbele anakuja, lakini vile anakuja akuji kusaidia. In fact anakuja kama ametoa kisu mazee, ameinua kisu ingine mazee imerust. So anashindwa mazee rada ni gani? Huyu jamaa alikuja tu straight kama amedunga tu sharp hapa on the side. Sharp. Luckily mahali huyu jamaa alikama kadunga na hiyo kisu ni mahali sling bag imelala. So ilikuja kai imeingia kwa bagi kadunga kitabu ndio ilisimamisha hiyo kisu. So of course wakamoverpower juu wako wawili, sweep hapo mangumi nini, wakamsanyia kila kitu na wakatoka mbio wakaishia. So akaamka na mavumbi zake nini, have to kurudi home. Akarudi mtaa pale, akaambia wasejo nimefanywa mbaya pale, ana bleed huko, amepigwa mangumi nini, vitu zimeenda. Ikasemekana hata hakuna haja atoke. Hiyo shughuli alikuwa anaenda kupiga, wase wengine watamreplace tu. So akabangaiza hapo mtaa. But luckily ile kisu haikuingia. So apart from bruises kiasi hapa na pale, boy wetu alikuwa ameponea. Hizo vitu amepoteza, always unaweza rudi kazi upige wera na uzipate tena, lakini mwili, maisha yako unacheki ni hivyo, ikienda imeenda. So akatulia. Wangwana barely 2 weeks later ashaenda amejirudisha. Simu imeenda, ameenda amenunua ingine Samsung Flip 4. Like amerudi ako sawa. In fact hii simu amenunua sasa ni expect kuliko yenye aliibiwa. Naona mambo yake si ati ni mbaya. So ako sawa. One evening ikampata, ilikuwa ni evening ama ni asubuhi ngware sana. I think ilikuwa asubuhi ngware. Hii watu wanaenda job hapo, ka traffic kameanza kubuild hapo. 5:45 asubuhi kielekea 6 hapo. So hii raundi juu ile area aliibiwa mara ya kwanza ilimboa, alitoka akakaa mahali hapa Thika Road. So ako sawa, ametulia tu hapo kwa ndai. Ako na Flip 4 yake. Unajua wakati uko kwa gari unataka kujikeep busy, si unaingia tu kwa mtandao kidogo cheki watu wanasema nini. Kumbe mazee vijana hapa nje wako na tactic bana ya kufungua dirisha na kusnatch hiyo simu haraka faster. So akiwa tu hapo ako engrossed kwa nini yake, alisikia tu dirisha imepigwa tu imefunguliwa, simu imeenda. Manze hii simu hata ijamaliza wiki. Hata hajamaliza wiki 3 tangu afanywe mbaya huko Kamulu. Sasa ndio huyu tena ametandikwa. Akasema uongo. Hapana. Hii naye siwachi. Mara hiyo akashuka. Kushuka akaona hao sasa vile wanahepa. Unajua wanahepaga katikati ya magari hivi, wanaruka ile baria ya katikati, wanaenda wanavuka hiyo side nyingine huko, wanaingia kwa majani. Akaamua kutoka mbio akipiga nduru, wezi. So azana kimbiza wase, kuna mzae fulani aliona, akamuuliza nani wale wamenibia, twende. Wakatoka mbio. This time crowd imesikia kuna wagondi nini na wanawaona ndio wale. Kumbe mmoja liba ni mmoja, lakini inakoga group, ni kama boy kawa 4 5.
So kikosi ikaanza kutoa hawa teke. Watu mazee wanafunguka hapa nje. Out of the 5 thugs, 2 wakashikwa. Hao wengine 3 wakaingia mitini huko wakapotea. Sasa hao 2 wakaletwa sasa. Manze mtasema hiyo flip 4 iko wapi? Wacha waanze kuguswa. Wakabembelezwa. Utaongea uongee. Manze naye wagondi sijui. Wagondia wanakwaga wamekauka. Hawa watu bana, unatandika mtu karibu ufikishe mwisho, lakini haongei, asemi. Walinyeshea majamaa hapo karibu dakika 15. Na unajua 15 minutes ya kuchapua tupu si mchezo, unaweza kufa. So wakaona hawa hawaongei, na clearly from the searches si hawa wako na hiyo phone. Hiyo phone iko na wale 3 wenye waliingia huko mitini. So maraia hapa wakaanza kusema, you know what guys, hawa hata tufanye nini, si hao wako na nini, so hatuwezi recover. Hiyo unfortunately imeenda. So wachaneni tu nao waende. Next time siku zake 40 zitafika tu, tutampata huyo. So ikakuwa ndio hivyo, wacheni jamaa ishie. But boy wetu wanashindwa, guys mko serious? Bana hiyo ni simu yangu imeenda, mazeme nasema tuachilie watu, tuachilie aje kwa nini? Asa kwa hapo anataka ku negotiate na wasema zee lazima watuambie ni nani amechukua simu yangu nini. Boy mmoja akaanza kusimama. Unajua unapigwa mpaka unakuwa tei, unaanza kustaga. So amesimama anataka kuanza kustaga aishie juu amesikia watu wakisema tuachilieni hao watu waende. Boy wetu alitanibi akaona jamaa amesimama, alimtandika kwanza round kick moja ya kimataifa. Chini, akamwende hapo chini, akamtandika mangumi hapo chini mpaka mkono ikafura. Unajua unanid kutandika mtu aje mpaka wewe mwenyewe ujiumize mkono. Then akaona mkono imsaidii, akaenda akatafuta kimawe pale chini akakama kamwekelea. Kwa! Hii time yote mse akipigwa alikuwa na move anataka kujiokoa nini, but after hiyo mawe imeanguka alienda limp. Hakuwahi move, alitulia tu hapo na akanyamaza kabisa. Ndio wase wakashika boy wetu mazao akamvuruta akamwambia mazee wachana tu nao, wewe tuende, usijali, next time tutawapata. Tunawakavuta mjamaa wakaenda wakarudi naye kwa highway, na mzee mwenye alikuwa wa kwanza kumsaidia kuchase akamwambia ni aje, shika hata hii 3, wewe ingia tu 3 enda shughuli vipoa, then tulia, hii mambo yote itaisha. So after wamemalizana, as wanarudi hivyo towards the highway, kuna place kulikuwa na some pools of mvua ikinyesha, then kuna kuoga na 2 water puddles tuko hapo. Ndio akaangalia mkono yake akaona mazee, first of all imefura lakini imejaa damu tupu. Akaona damu mpaka kwa shati hivi, kwa nguo. So akaenda pale kwa nini akapiga magoti hapo chini akaosha hiyo damu kwa hiyo puddle ya maji. I don't know ni nini hiyo damu ilimfanyia, but alisikia tu feeling hajawahi sikia. Alisikia tu feeling mbaya. Ali break down akaanza kulia. Mazee akajiuliza, mazee naweza kuwa nimeua mtoto juu ya simu ya 60 Gs. Sijui ama inakuwa kama 80. I'm not sure how much. Hiyo kitu ilimbomba mpaka akasema hata aende hiyo kazi. Akarudi home. Kurudi home akaenda akatoa ile t-shirt alikuwa amevaa iko na madamu nini, hata hakuna kuosha. Hiyo alienda akaichoma na akatry kabisa kutoa traces za kila kitu zitamkumbusha hiyo kitu imehappen huko. Lakini anasema mazee to this very day hiyo kitu inamsumbua deadly juu hajui huo jamaa kama alisurvive ama aliua. Hajai fikiria mazee anaweza kuwa kwa situation yenye yeye mikono zake zimechukua maisha ya mtu. Anasema hakuna kitu inamsumbua kama hiyo, to this very day inamtrouble sana. Angekuwa hata na design ya kujua kama huo mse alimake it, alipona, ndio at least impatie hiyo closure. Inaweza kuwa kitu fiti juu it is really troubling him. Nikakaa nikajiuliza mazee, unajua pia mimi nishaikuwa kwa the receiving end hapo ya mwizi, ya kuibiwa, na najua ile hasira mtu kuwa nayo. Na sitadanganya, kuna 2-3 tumepambana nao sawa. Hata nakumbuka time fulani niliingia home, Bimkurua akashangaa, rada Air Force ya white ni damu tupu sababu ya ile massage nilikuwa nimetoka kufanyia mtoto wa mtu. But sasa najiulizaga mtu akidedi je? Ama hizo si maswali tunafaa kuwa tunajiuliza jua hao wajiulizangi.
Mwizi ajiulizangi wewe ukidedi je. Yeye akiamua ni wewe anapita na wewe. Sisi ndio tuna overthink kama. Mnafeel aje hapo guys? Si advocate for mob justice, juu saa zingine mnauaga watu bure wenye hawajafanya. Lakini hao wenye kabisa umeverify jamani, tunafaa kuwa I don't know, nyinyi mtaniambia. Yeah, so to our guy hapo mazee, pole sana. I don't know. Sijawahi kwa hii situation, so I'd never know. But kama ni kitu inakusumbua kabisa, I suggest you talk to someone. Ongelesha tu msee usikie. Yeah. Watu wamekuwa kwa hizi situations. Watu wa jeshi wanadiligi aje na hiyo kitu. Although jeshi naye nasikia ukiingia huko unatolewagwa hiyo uraia. So reasoningi kama sisi. Yeah man. Anyway. Huyo mwenye alikula hiyo mawe kama bado uko na sisi, I hope ulibadilika. Because sasa what more do you want? Kama mawe ya kichwa bado ikubadilishi wewe, sasa wewe hausaidiki. So I hope uko hai na umebadilika. Acha tufungie hapo. Mida ya saa 8:05. Wai, mpaka ina feel wrong kumaliza kazi saa hii. It feels wrong. But mtaniruhusu tuifungie hapo. Imekuwa true sana watu wa nguvu. Kama uko na any advice unaweza taka tuambie jamaa aache kujipiga sana. Unaweza muambia hapo kwa comments. Yeah, personally namfeel. Najua hiyo kwa mazee unashuku ulichukua life ya msee. Si rahisi. Yeah, so if you have some wise words, yeah, unaweza msetia hapo. Okay, wadau, acheni tufunge hapo. Tutaona na round 2 men. Sasa, adios muchachos. Peace. All right.